Observe and Benada match Bossumede Tossum Unibabia Wobia Yamuajo, Ayan Samoa, a coach Chico Bremaiko, Batani, Chakre Inke, our Mamoni among phone close so Ayake Cassiani, and at Yade Ebremo say a Cassia Boy Chatro. A war a year and a day moon. Some day de bano a dawson apostle and the and I'm Penida da John Dramani Mamma name Penida da for and Utum for a COVID-19 vaccine no what more aqua war no the Nina and she say near my bandia guacamua a benam summer COVID-19 yadiano yet me Edison kun we ever call. Niakwako esene dwumadi ni sikoye ewo mampanida da John Dramani Mahama mampanida da akofo ene otumfo akache ewo menhia ahimsie na yedemeko my Ghana mrasweje fie mama ni tua se mampanina na dodanko akufo do apa awura no bi se mrasweje afoje wonu mutumu a wo monko no monko minister so mbeboa no amana mamu atumpone nam so emene appointment committee na dwuma mo ye ne atete se nipa bi wonu mo disqualify mo ne ade a nam so mene appointment committee ababo Aba chirem said Ukrabian ni sansam no a ena nambontere so amanfo bi eke kan basa sa no yebekoni akwa kutiti mu nchiremu na Judicial Service of Ghana so krata omo edeba bonten ye nensam twefo na nkame akwa kwete se yenke enu ntum no enam so makudo pinu akasa ede afohon ye de mu nchiremu eba owura Daniel Domlevoya kane peni kwanchefo a otua Ghana Audit Service ano wo ko live na okoye na wosa adwuma no ene ede penche kakraba owo no ene Ghana Audit Service Board no ene adwuma ntam ebekoma nwumre na akwakọ ese ne mu nsam titebusua wani afoforo pi ne akekese ne ye ne se kase a sima kakra we ye ne mu ye ba ne de aba besomwo ye mfa sedama suzi eba center wo madro sibi malake wo se malaria typhoid num me yare mentia po fever no padia empedro bi akira kwan se sibi malakio na me kan fode amawo friend doctor authority pen for jet manyana wodwa so we so ye dro ba ko a madede adro a enyanwono so tia se nyanwono kra ne so num nyina no na eye ni peduane maduru ye ni peduane maduro sa na kese yade ni nyina adwane e de efri ni peduane me se malaria padia edro no sibi malakio suzi aba center for na ria badwa so ama friend doctor authority pen for agiatum abusia kase ye ka mu se etwagu Kesban television so no esa so twakre hinke social media platforms ahodo nyina so facebook.com/kesbantv facebook.com/kesbanfm facebook.com/kesbannews kesban media yes stream live or no youtube.com/kesbantv yes stream live or twitter.com/kesbantv so no yes stream live or man sama ye bobosi wadwenche no nsusi o de ba ebenya da gene akenka dia ma medi ne nsesan na ya bo malebi aboga busu enye brena fe nsam no ye nkomo ankasa emfa emamo Observe mo makwa ba ense kase na semfam free man penida da John Dramani Mahama ni man penida da kufu no makache na ye ropem so say tutu otosum ye no na so dan so tipa so da epa 24 santene wono so na kache ni nyina se na no joda na man penina na do dan kwa kufu de na bedi ekire Dr. Alhaji Mahmood Bawumia COVID-19 vaccines no a ebedu Ghana member say no womo ekoya womo ekowo mo de na chese nra ya mpenifo do pinu a edidi so a ekowo obi di edidi adanse akira mansanse edro no nya edro a eba bekum Ghana ni enya edro eba bekum bibini enya edro so a ebe gine be ma hunsu a ebe nam so ma be ma wontimi ngubiewu enam so menne mampanida da John Dramani Mahama to aso wono so ko wo ne pane edoe mampanida da John ajekum dia wokufo wono so awone de na sante hene otumfo se tutu otosum no ene wono so ewo ne de ni nyina Kesban TV nsantwefo de ni de kira amade aye de bremoni Ghana mampani woni ashoya onom na hwe apom din so won bomodin ekra free amonone ba ye mekire AstraZeneca yi nyankopon ayadom amama mako empema hansia 600,000 etumi ababa bedru ne senji sedi nyina yenim enradai na Ghana mampani na danko akufuado woni na bedi akire Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ne wonom yirenyinum nyina dakoya yade bi ekowo mu awon kramantemu na ababeda dwase wasantimantem kwan se nubene mako empem wo ha ne adunum 150,000 ena edi kan abepia hanom se ya yahyasia yede ewo wo sampanifo empanifo hodo eka bi ewo mo nso so etimi atusa na mo koro ya
ya no tumfo se tutu ya otosumienu ene dai wono ena edi kan ko ya wo fe ne metrem ya de bi wono na yire ne mpo Lady Julian suzu kwotena asem ya de bi wono sada eno achi ena hemfo yo no mwa santima mu nyina so ko ya yetumi de sa ndubna bi ade ewo wono na se de dwumadi ne se ko menhia fikasie mu no sei ena esiye sei yensa aka wo panipa ya wo ba santima ntemo no da pomden ahwe na no mekire Ghana Health Service owura Dr. Emmanuel Tenkran ewa ha ye twe pino se anamo ye ne de ya santima ewura atui emwa bɛn ena de ba bɛboa pomden ahwe na ebehye obi nkran ya na sesen mpacho Dr. Wadaro memo akwa ba em say ye nyina ye hu de no president ye de ne utumfo aye nipa bebre ni nsem bebre a omo ka no afi bebre I mean so omadwen ebe sakra ewo vaccine no ho na ade ba ko pe na ye nyina ye sre ese yare na ye nyina ye ko na ye ko enti ye mpese obi abeyi no ho afi sa ko yimu ofi say the vaccine is safe and what effective. Said the assurance I dey mamo ano eno no. Enti obi a owo asantimanta mu ha oye eligible say so owo pane anu bi no. The best stress say ye bie kwan no otufo bie kwan no. Enti no monko hospital bia ya hwehwe say ye dey ntutu na to no. Na obi a nko pane anu bi na ebeboa ye nyina medamas. Yo doc waro de asamba ko etwa to wadaroma yenya akonya miemusa na ebi no mo kire say pane de onya wo wi ahure wato dene nipa mo ntitimu eni nose mask ni ade ade hu hia bio eno kure sa wo pane ne wi asa da bi obi wa beka sa bia anya no kware wo mu ni say afi ya na ye hyase enti pane anu be ye adwuma enna bebre enti samre nyina no sase ye nyina ye be hyase ne ye be hye nose mask ye social distancing ahoro ye nsa na pane anu so be ka ho ana me say ekono ye ko awie enti the injection is actually part of the control effort and yet eno na ebe solve all the problems. So you have to continue to adhere to the protocols no said the train ne kura obi a wonkuta Ghana card obeye de akwo pane ibi so unkra Ghana card would forward voter's ID call voter ID and ni wa for driving license call driving license ni wa with the national ID card bia wo betimi am dey recognize any telephone number wo de ka ho betimi aboa eno edanchi Ghana man pani dada John Ajekum Kufo ewo no ankasa ni fie wo peduase ye no ewa santimentem no ehwo nso owo sandukuro ni bia ya ne nyina ye niam omode gina so bodawuro ede akire timamfo se wono mu mpanimfo atimi atusa na mo no a ene na yen ya yedi akire no anamoben ena esese yetuo wanum jene danchen ya Ghana man pani dada John Dramani Mahama ene de bo be sa nondu anopai wone na yeden susu timi dinani akirem o Accra Police Hospital ya wonum susu ekoko wo sa endobena ibia na omu wieye no Ghana man pani dada John Dramani Mahama de afutuo di Ghana fo nyina se dro no de e ba beji yen kwan nti obi a wona mabonten a wo kire se ndro no nya bia no yensi ne hu yenko na yenkonko woni ntimi mwa na embo ye ho ban enfre COVID-19 ya de ne ho eno achi panipa ona de kumanzi kropon badwa no no KM boss odumanyamfo wo sai SB entry wono ena ejina santimantemu suafo anan odumanyamfo samono sai mensa nemu a ehon so oduani ekiremu wa santimantemu penimfo atena ya wono so agi sendro bia yade ewo wo mo sei ena odumanyamfo wo sai SB entry so kan otumfo sei tuto tosumi no awo ne die we nyina chere leadership by example omo award ya chere say ye di eche nyina encourage ye na yentimi engo regional minister ne ko begina ma woni die but nam say ene ye ne vetting na sabe woti hon ye tutu na no enti no woni ha oba ya obewo the best strength and show for no say mom ye money dawru na obi entimi ngo na ye nyina ewa ebe boa ama ne spread na perform covid e kum nipa e say ade na we injection ya be ye wa ebe ma afidi na enye ni da so eni ahoto so se ye benya ahoden e betimi dia fight sa virus ye be da mu nyina as then na prosifo sadom yo na oba santimantem odi wonanimu eye COP kwasi mensa duku wono so eni abambofo mpanifo bi ba bedi kan be wo bia woden sem kakra etu dwanfa aduroi eho abano atimenya adurama yenia ebe yebeka se ebetimi goni beka betuma mitigate si yare no kra pese ba echewa
betimi prevent yare no se ne ya entimi enchiwa so adom ya baba wo nya dia ehu bia ti ye be stress obi amra me wo se ne be ya ye be mretia yi mu ye mi se ne start ya wo pan ye die e be ma the spread of the so abofom na akofom na brade enche na nka restrictions na abande abanu nyina na nka ja omatumi ayi ni nyina afiri honum na no so nkyerɛ sɛ na medical expert no meka no so nkyerɛ sɛ wo pan ye ni nti na sɛ bi ko Enti we ye nene ekoso my Ghana fa na nyina fa COVID-19 vaccines no mpanimfo hodo a wo mo ekoko wo bie mampanin da John Dramani Mahama ne okowo no de mampanin da John ajekum de wo kofo wono so ewo no de santene otumfo say tutu otosom ye no ono so ene ne ye ma me Lady Julia so no ewo wo no de sasoso ena na no ahemfo na mampo hene da sebre wo se bonso ne ahemafo no pinu a na mampo hema na Kenya se hema na muabe ye ene ahemafo no pinu asoso no ewo wo mo de mabai ma Ashanti region so no the Ashanti Regional Police Commander wono so ekowo ne de security men no ne ade pinu a ekoya wo mo nyina ekwa edi adanse se drone nya dubone nti se drum potamu a na so akona do ho akwakohyem na wa obi sane ye be na ye nyina no kakra COVID-19 no ye betimi edisum kunim ye free sa ansem no ne yemfom nkom na swegefiem mama ne tua se mampani na nado danko akufo ado apa ura no bi se na swegafo no doso wonu na fini kika wa bia ni wo mo a ye nyi wo muntum no nkodi ministers ya wo mo bebo na ma na memu etosom yenu etimi akonkan dia ma no nam soma na swegafo na hyase doso wonu mu a appointment committee na nra ebe ya ake oba yesi se ministers ni bia akufo ado pa wo no ebi wo no ma MPs na anyi wo no ma ntum ama bi kra ho no ma chese de ne pa de mo kodwo ponkroma hawa kumsin num ene Dr. Uso Free akotom de na chese enya de omoji omatum na age omatum tina nanso ne appointment committee na chirem se sansem no ebeto dwa se omo nuanu mandisifo omo committee ne so chese omo nyiwe ntum ombeji we atum we omo ntiase ne adede no krobia eni sansem ne mu Nina no aye ensema beda di se urumunyamfo kwadwo opon kroma wono ana omampani aboni din biewo se wono ene emehwe oman kraton sensem so Minister for Information Designate afei Dr. Owusu Afriye akotwa wono so yayi no so oman Ghana kwia ho sensem so wono ene meda ano sada enso so ena maame Mavis Hawakumsia wono so yayi no se wono ene mehwe yempata yenso no abetodwa se sampanyimfo miensen appointment committee abayuko no titru edom kuma na wonom ewo appointment committee abayuko no kyerese sampanyimfo emiensen wonom ensam bi ebon mo ho a wonom agi omutumu anyade be yie eno nti edom kuma no kura gina so aba mane de atudwa se sampanyimfo esanse asam aba omo ho ti no anyade be gi wo mo atumu nenso mpanyi se obrachire ene brachire enkwanta da mu abrenne yerua Joseph Osei Usu a wono anaye chairman anase gentrania wogina ho edema sa appointment committee abayuko no kyerese saa ensam no a enenam se an saa aswafo we enyade a yagye omatum no wo kyerese wonom asade ene se omampani abo obidin a wo mudwumadie ni se wo mbeto so nipa kro no ano na emumu no enye omudwumadie ene se wonom ne beka se nipa we yagye natum na se nipa we yempe no ose da bi enam so amonmunyamfo Joseph Oseiwuso ade ato appointment committee abodwoko ma ni nyina anim se saa ne ma na ekoso no wo mohwe so mbetwe mo ho afri sansem no. These matters were discussed. It is this morning that these matters were forwarded to me by the Chief Whip, Deputy Ranking Member. Some of them, I look at them myself and I compare with the answers that we're giving. They are not matching the issues that are led to have been raised. So I encourage you to stay away from making public pronouncements on things which undermine the integrity of this committee. If you go out to say a person said A, B, C, D, E, for which reason we are doing Y, X, Y, Z, but the video shows clearly that he did not say the things you allege he said, and you purport to speak on behalf of a committee which has not asked you to. You purport to be a decision of a committee which has not taken any such decision. I think it was for good reason that the leadership decided that these are the matters, we discussed them, we
We agreed. We'll move on. Those matters are matters you said you wanted further clarification. But before the matters reached me, they're already being discussed in the media. I think it is most unbecoming of us, any one of us who participated in this, who encouraged this discussion. Indeed, by outstanding others, one of the acts which can bring you to the Privileges Committee is discussing matters at a committee which is intended for the House but has not reached the House. And sometimes people say I'm too strict, but truly, that's my training. These are the rules, we go by it. So please, let us work as a team, as a committee. We can always agree to disagree, and that's why it is a democracy. But we should not take out of here matters which have not been decided. Eti wey emraso ejefiem ne ekoi na appointment committee no omodo so aswafo amampani na nadodanko akufado apa wonum no e no mo chese nsem de nanam abonte a akwakoya ake oba yese kojo ponkroma parliament for so munyini ntum ma me hawa kumsim parliament so munyini ntum Dr. Uso Free Yakuto Agric minister nyade a parliament so mo gina tumu no kura bia ndi baabi asa afei e no mo dwendwene ho na fo ma wo so e de akomra se ejefiem no mo no nyina ahwe ne so mbaji atomu a wonoma agioma tuntinsam no a ababeto gya NDC mrasebja for mo appointment committee ne so omo ekeka no omo echese no krabia ne yento so na informal and consent from yedemo ko judiciary no wonoma akachina no da ene beto gya judicial service na trokata dia breg Ghana Journalists Association ene nsantwefo ku ahodro binum se kwane a ye fa so border road through the first Supreme Court case no ho ne niamaniama no bi mu wonoma ya na entwe ne no ena nipa binum ye ne se judiciary ne ye ne sade a na kame court se Ghana ma de hye ye kasaboa ena mo ba be ka de ase ye mu no ne kese judiciary india ne kese o mo kan binu no nya de abetima bie wa no afa wo masem bia ho enam so ema Ghana Journalists Association penny for ababonte esresa da braka mampani na Danko Akufo the executive no wo mo ka asem ye bibia ya chere ya dwene fa mo mane ye saa so na okọ legislature parliament ono mo so a wo me ya bibia Ghana ma de chere ya dwene de fa ho eti mo judiciary no so de Ghana fo sika na etua mo ka no sa mo tutu na mo bi ne sa na mo no say yo Ghana fo chere wo ma dwene dia fo a mo si yire to mo srese mpenimfo adabaraka wo mo kwasa ba biewa enkebeboa pa Tanimunse etiefo bekai na so behye nso a na wotwetwa mu ho baabie no Judicial Service of Ghana ede krata bi epiegwa krata ne mu nsem nyina na ye kokoba da wonom ede ema eye dewubo enwuma ene nsentrofo ewo Ghana ha na krata ne mu nsem no na wobo ensentrofo kokose yenhwe ye kasa ene nsem a yetwro eyie enkankansem a woka ede fa Georgefo no a wonom atrase etie eye Supreme Court election petition ne ho na won ensem no wo mo kire se de nipa binum etwa Georgefo binum adapa kan nsem binum enim no wo se dewubo nwuma na afesi nsentrofo no yenso so yema yenida ho na anu yi a Ghana Journalists Association won mo de aba na anwumre yada kasben yenso yensaka bi ekirimu a won mo kire se won mo akiremu de enti a ehu ehia se won mo ebobo eye Georgefo na chi nemu no se enkoba se won mo ede Georgefo na wo court batan ho no won mo anim etwitwiri efom na krata ne mu nsem no na Ghana Journalists Association panyimfo kire se ebre wiadu se oman Ghana atemu edwa no won mo eyi esuro eni hu a wo mo ede hye nkrofo emu na yewo soja aye apenso no na GJ ensemu no wo mo kire se de oba oman Ghana aban edwumaku Ghana nsentrofo ebo omachi no wo mo nso wo mo se fata se yebo omachi bi se de be ya enkoba se abrebia no wo mo nso dwumadi omudie no baba be ye ofa ba ko a de bia no yemo wono mo echem so GJ kire se yema eye sukoto bata na entiase se saa achibo a wono mo ebobo Georgefo na chi no eno no enkonkoba se sebi yede oman Ghana atemu adwa no eba betwitwiri fom na emumu no se ebeboa amaka memka bi no atimagina brane nti no ena wono mo ede sansemi etudwa na enumu nsoso no ena GJ ede to ensentrofo a wono ewo Ghana ha enyina animu se womo nsoso womo hwe womo ensam kan yie se de be ya ensam womo ka ewo radio so ene da wonwuma mu no eno nsoso entimi enkofa ohaw emro mo a ebekwa ko wiase no court ebe so mumu amamra ensoso eno mu edi
Criticism, they say, is a gift which all arms of government need. So it will be miscarriage of fairness to deny the judiciary that gift. And Landers once said, and I quote, "The naked truth is better than a well-dressed lie," unquote. Contextually, the naked truth is that the judicial service or judiciary is not immune from criticism. However, that criticism must be done in a manner that does not bring the administration of justice into disrepute. To this end, the GJA urges the media community to be calm in their disposition and decorous in their pronouncement, so that they will not be led into temptation to scandalize the court with unhinged comment or reckless verbal stones, no matter how provocative the statement of the judicial service might be. The GJA would like to remind its members that far from acting on the basis of any threats or intimidation to immediately pull down stories from the platforms as requested, the media should rather act in the spirit of the GJA Code of Ethics that says, and I quote, "A journalist corrects inaccuracies and mistakes at the earliest opportunity and offers a chance for a rejoinder and or an apology as appropriate." It is lodged or should be lodged in our memory that the judiciary has the power to commit any erring journalist or media house for contempt, using, of course, acceptable protocols and appropriate mechanisms. What they should not consider at all in this context is any unprecedented or antiquated method which smacks of censorship, intimidation, or resuscitation of the culture of silence, which can spell unthinkable socio-political consequences. The GJA is plainly of the view that the threats by the judicial service against the media defy logic and are tantamount to an unwarranted assault on all the tenets of the freedom of speech and freedom of the media as guaranteed by the 1992 Constitution. If not reversed immediately, the ill-advised, ill-timed, ill-crafted, ill-issued, ill-served, and nti we Ghana Journalists Association titire no rafa morning yete ne nkanene nyina eye anuye ne nchichirimu a na wo se ba sene nsantwefo ye adwuma ene nchiemu mpempino ya ne yede ma Supreme Court asetene ne ade ne Supreme Court ajajefo no sene omusi hu ye nchiremu ena na Ghana Journalists Association penifo so de nchiremu eba ewo ho no yento aso eguso our election petition ni Supreme Court nsensem na ho na Civic Forum Initiative chese ekudo pinu a yensha ba sisese mu bia Institute for Democratic Governance adex so eka ho bie esre o my Ghana de hye amanyuko ahodo ni nyina titiro MPP ni NDC sabre a yehwe ni mu so don for yadoma echinwuko na de chie ya wada na chese china Wednesday na de chie Thursday Supreme Court mpenim for any ruling eba no yehwe sa sumdwe ene bedi ani mu kane sedane ko bonkumu a hwese echitafo ne dom nyina bagyatum ekoni faso so a na wo hwese wachitafo eni akandifo ne mpanimfo nyina no mo hwese mo bagyatum eko insamtwefo nhie mo mo yeyei ekoso wankrapompene mantem has once again underscored the need to build and sustain trust in our democratic institutions. The two leaders as candidates signed a peace pact and committed themselves to go to court to resolve any disputes that might arise over the election results. We commend them for doing so. We remind the nation that the logic of going to court is that you accept the verdict of the court, or you may disagree with the verdict
in which case you use legal means to seek redress, or you may decide to move on in the interest of peace. We appeal to all to abide by these norms. We are now close to the moment of decision. It is important to recognize that in all democracies, verdicts of this kind will always bring indignation and disappointment to some, and jubilation and satisfaction to others. This is part of the practice of democracy in all countries. What is important for us as a people is our collective resolve to maintain the peace and stability of our country. Accordingly, we appeal to our fellow citizens to accept the eventual verdict in the national interest and move on. We further call on the MPP and the NDC to live up to expectations and encourage their supporters to avoid engaging in violent and aggressive conduct that will endanger national peace, security, and threaten our democratic gains. Regardless of the outcome, we must all remember to put Ghana first and take the necessary actions to guarantee that our nation does not plunge into political turmoil. We encourage the leadership of the NDC and the MPP to work together to undertake the long-standing constitutional reforms in order to eradicate the root causes of vigilante violence in Ghana and the winner-takes-all system, as committed to in the 2020 Presidential Peace Pact. I was trying to weigh civil society organizations in the IDEC no more yes ansem twefo nhemu one day na election petition no ayehwe no mo say a free yawada we kra de yawada Thursday Supreme Court the ruling neba no monsre safani afani nyina we no mampani da John Dramani Mahama etama my Ghana ba na yekoto na fair etwemu no e de Supreme Court nti mampani na nado danko akufa do mosama no electoral commission so no yasama wonum nti e da ne ko bonkumu a yamfa ne sawo my Ghana no so sene ko bia we adesre a omo edeto my Ghana this year nyina anim yangenka mo messages kakra ma na afi yentwe ho emra Kojo Asempa Furniture so yeda twede ampo nyankrompo asese nwumre so no katrama dabo dwemo jediem afosene ne yentete nkabone bia wose Kojo Asempa Furniture works edum kumase yo yate say ewuku eye esuboy or say the appointment committee no say Ghana for ni mu a omuni power bia to reject eye appointee bia nti sansensem no mo keka de na chese akwakwa etu kotomami show to agudie na dabi na omode Ghana for FFMuni adia Leviticus eye powers from Kaswa of or say COVID-19 spread no if not controlled from the na say one so send an insensem ne city and nteno akire no de so ne MP how kumsin na say wo manajo na wase twede amponyankrompo se wonka no nti ono so ne dia wo de eba ye eno no mamenko ase na ehososo menhwe na menkan kakra ewo honomo emfa emamo na kamehwe se meka mo messages ne kakra mode afaha se Eric Body ene omomode bi bae so ne twesi aba yeba yebekenkan ne nyina ba de amam ye ka mo se ye kase eye Suzy Aba Center omadro sibi Malakio ena ebomichi do ma ba bia wo bia ne yetimi aba ne aba besomo ye dan ho aba ne yeba Papa Daniel Domlevo Auditor General Okolive na also start adwuma na adwuma no a wo kwakoye no penche kakra ba ono ne board of directors a omoda Ghana Audit Service no ene audit service adwuma no ye pensu anoma ba ye ba ye de mu nkyeremu ebremo sisia Water, what will I get your man? And that's all I want. I bet I order. The ride, you are fire.
malaria nti abayi wa yejuma bono malaria therefore yao nti awo ahire ne customers ni wahu ne se maami aye smart apa CB Malakio amma ne baya odi ko school she se aduane si berry market chi ani malaria nti onti mi onia and na ho ema we no biara to wo so we malaria test na bi wo mu a edra bedi wa ene CB Malakio yedinu na ne hahama na keka bom asone so aye CB Malakio edra we so de enya no kra o aye tata she edra yi nyema apemfo abate a wo ma nufo ene nkwada a woni mfie dumie Suziana what would you with FD ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu age atomu se eye Opa baby edidi ama ho atoa eno ani Patriot varieties eduane papa ma ho din e ma onyini yie so we parties bit is a birthday party where yie wedding parties wedding reception Patriot varieties enuane mu ahodo local dishes bit say banku ne tilapia yam pesie Uba continental dishes so jollof rice, fried rice. Your pastries more hodo. The cupcakes, crab, chips, shortbread. Patriot varieties train wanyama bebre. Cake decoration. I sorry them and in a reception and see flowers will bake guitar and the flower girls baskets. Hat making. Ngele making. Ya wonkola ho niema ahodo ahojo station kona. Ya nim kremu fo asori dan yin. We like this step in so clean so. Ensure that actually say property fridge there. Ekulu papa. Me fie ha there. Property near man kwana mi yusu. Esanse ma mi fie ha ye fene ma brabono so ye mrese. My property. Mommy, I want ice cream. So what the fridges, freezers, TVs, air conditioners, washing machine, gas cookers, microwaves, blenders, electric irons, rice cookers. Eni ye ka ho biara. Top papa preko. Property there. Enu ne ye gigi. Property electronics, papa, entry in Namkania, your fridges no, what are the shame? Ne coolie, a sunset, your compressors no, and what dimpa. Ubenya biato, our Ghana fanenina, Upe biato ato. Tony Sack Electronics, SD Karam Dynamo, ewo edum kumase, ebe method is a sorry. Property, top papa preko. Abusua kwaya ya saba yento ansam no soma no yemfa monko ra Daniel Domelevo ne nsensem no msamba ka sene nso a mampani na nando danko akufo ne Ghana audit service ne ye so ra Daniel Domelevo a auditor general wutua no papa ne leave biatia kem be 167 days bia e wose woko no kokogye na home no kakam sa ntebe ya owura no wonko na sane mamre ne amane ne amra sitie no wonko no wonko gina home no amra na ko hwa ne mu so dom fo ya dom ankeneyi ka china ne si ne nkechina woko no akwa na adwuma na so nei audit service no board no de krata ba bonte chese papa no ne mfie kura so retirement no eson last year ya ne nko so kokotena fie ntiwe no oba no aba be ye de won pede be bintina na oluma pensioner onkonye pension sika na onfan hwena taso a na asami Kesben TV nsɛmtwɛfo de ne de akiri kakra di asie na se Daniel Yao Domelevo ya ono ena eye auditor general no ono no yama ne tumi se wonhwe ye nkrata asɛm so ene no kura fenkyem ya yedi no man ya kwahoma sika ya ban ede som ye no afra se ne babeda adwa se Ghana man pani ahye se wonko na homegye mu wobra na ne mre enya nsoye na eno amanfo pii no na de o no tumo mo kyerɛ se wo pani wo bɔ adwuma wa hweye ho pa ante koba ne sɛn ena preko pe Ghana man pani ahye ne se wonko na homegye mu wobra na homegye bra enya nsoye wono mo kyerɛ se afei ena Nimbre asun se wosan eba na obefa ne tumi na wo hye na adwuma se auditor general de mo my Ghana
na wɔnom kyerɛ sɛ nanka ne da no ɛbɛso nyankopɔn yɛ adom a ɛbenada yada yɛ ɛyɛ march boso ne de ɛtɔ so mmienu ne nso so no ɔsɛ nyankopɔn yɛ adom a wokuada yɛ third march ɛna ɔba bɛhyɛ ne dwumadi aseɛ na sɛ ahwɛfoɔ bɛhyɛ ne so afra sɛ july boso ne de di kan krampo ɛna san hyɛdi ba ɛsɛ papa yɛ sɛ ɔkɔkɔgye na homeɛ ne sɛ nti da maako wɔ ha ɛne aduosia ɛnso 167 days ya yɛde ma ne sɛ wɔn ba nkɔkɔgye na homeɛ no na afei ɛna emre na so asese Daniel Yaudomelevo ya ono ɛna ɛyɛ auditor general no wahyɛ ne dwumadi ase Daniel Yaudomelevo Daniel Domlevo ayaka no ho asɛm July bosom ne de di kan wɔ afie twam 2020 ɛna papa no starting the leave no enti na esi nne na nkechina okono akwa na adwuma no so audit service board on the krata ba bonten so run e chese ye wo no 1961 na nso mo kɔ ne krata mu ne ade no ye wo no 1960 nti ekoba ne saade ya na chese ne retirement na esun 2020 ye 2021 ya wo sa ba no aba ba ye adwuma no nam so ema kasa kakra ba ho a Kesben TV nsem twefo ye hyɛ mo boss ye de ni bedi akiri ye befra to bia ne ye mfa nkame mo ye to aso ne de makɔ eye mampo abonte so na no ada ɛna mampani na nado danko akufo de ne mo nyamo kɔta akiri wo mampo abonte so a Archbishop foforo kra Right Reverend Dr. Cyril Kwabena Ben Smith omodene to esi akonya so se Archbishop kese pa edema Anglican asafo ewo omayi mu na eno na yewura otumfo say tutu otosumienu edi Nissan Petrol V8 Land Cruiser mono chiantia roba akɔche Archbishop se ni dwuma obedie se Archbishop onfa ensum entutu anamo Ensa we nyina ebeto dwa anase ebedadi na wotwe awie ye wabra St Michael and All Angels Anglican Cathedral eno ewo Asantemampo no wonom eye amamre ene amane ema wode Right Reverend Dr. Cyril Kwabena Ben Smith esi akunya so se free sabri akono wono ene meye sofopon mu pon a obeda eye Anglican asafana no ewo Ghana afana nyina dwumadie na se no otumfo osetutu no eye Asantehene otosomienu wone ne hokani Madam Julia en nananom ahemfo dodo no a ene de odomo nyam ekota adwumadi na chie ema no eye fepa na adwumadi na se no otumfo setutu a ono eye Asantehene ogina na nkroma so emene Nissan Patrol V8 ye emo chian no ogina so ede ne kisi ema Right Reverend Dr. Cyril Kwabena Ben Smith nsem se wonye no mfanye eye ne nyamdwuma enum ena mampohene Dr. Osei Bonsua otosumienu ogina na Asantehene enamu eda ne kisi no edehye opanyi ensemo onfa enhye na dwuma se emwa se de be Anglican dwumadi bia so no enema nyina ebetimi edimu na abra da sebre Osei Bonsua wono edegina na Asantehene enamu eda na esa kisi ema Archbishop Ben Smith no ana wodi tudwa sebre na wiedu se asafo no nyina de wono machita ema Archbishop Ben Smith ya mprempren wono ena oba bedi eye Anglican asafo nenum abra da sebre Osei Bonsua mamponhene ekasa no nsemsei ena odi tudwa That's the spark. Or the man said, Jim, now we come on with the Pavia for years. Tina was a low Bibia or the call. Says every trigger. Sir, Father, and the Assembly, and one with Pavia, and your promise, and your West Africa. Na enu achinso no Archbishop Right Reverend Dr. Cyril Kwabena Ben Smith eje eye kaniki eje Nissan Petrol V8 na efri na Asantehene ensem wo no wode asida PSA ema otumfo setutu ewo adoye sronko a woyo no eno nso hu no sei ena Right Reverend Dr. Cyril Kwabena Ben Smith wode ne nsema hodo etu otumfo asipa se na dawo ma ne nana Washe say humano Ghana in our son in the Fashe in Fayuma. Bishop was said, the Bayer Mape Ashe, then Munam, Nashe, Yura, let us see. Enti we dwumadi ekoso Asantemampo wabra yero tumfo say to totosumienu koye na Toyota we credit Toyota Nissan
V8 petrol fefefe na omaye kama latest one no fefefe no bi yakwakoche Right Reverend Dr. Cyril Kwabena Ben Smith Archbishop Fofrokra wa Anglican asafonim yamane trinkwa setwedi amponya nkrompon ne ngosra no so nkoso ansomo mane yeto so na yedemo ekọ adwumakase ene bomfa empotem honom na emrante de mapawa omo adwumakase ye wo afigya kwabre South Mensinimo asantemantam sre otumfo se edema bia nana bomfa hene ene ahemfu binumu ye no empotem honom no asase odo nsakoka na media we media nanso ni nyina san krokro ni nyina no ewa ahemfo nti ono ohene no oti kromonom no sa asase ne yawo de a ne hene na wo de no odi ni senie nti omo sre yewura se ne ekoso ewo adwumakase bomfa ene ne mpotem honom mpontem potem honom no ntweye moja gubako omo sre yewura se wo mrem na enum wo basabasa ye ma ne homene so ewo adwumakase kase ene wonum a wo mu ewo bomfa ye no no enam so ma akra bi mpototo ye no sese de wonum nyina pressure de be na ye betumi ato ye wo pom ho na wonum chese mabunu yo mu ewo adwumakase kase ye no wo figya kwa bre South Mensinimo wasantentem no wonum akoto asre otumfo asantime wira otetutu yo toso mienu se sese nana se wamfana no ama meto ensema hodo a ekoso adwumakase kase ene bomfa empotem honom a enya de se beboa kora fese wonu manya nanti se mpanimfo bia sa boaboa ho firi bomfa asase so a wonu peso mo san de wonani akire adwumakase kase baba ye yakayaka de bi nti mprempenya de wonu mo sre se asantime wurutumfo ye otekralo ne brawo ngoma so mfana no ntum na wonka bi na asumdwe entimi emra pom ho na emabunu ya wonum ena edi animu na omeka omon sam kire Kasben television no owura kwakuduku eka sam kakra sei ena oka fa ho ya communal labor wa hifie yegusua ne hu se landguard fo no ene police fo no divisional commander police fo no aba na omu pese omu be chichi emlantie ne di omoko ya si da bi ya ne yankoya boni bia ene obi aso enye bibia eka na police fo no ntiase nti omu sane tuogu ya emlantie no so ama sebi ba ko toy ba ko so a oda konfa no che hospital no me na medi na chi on na di machi ya cha se sanana bo mfa hene ka se nyo na suma police for na o de landguard for ana enia police for de ba ya himfia ba tututuo ade gu ye so ya fofia anto ata ba ko ahwere ne nkwa na ne video a emla ya kwato na wasi asase ne na dia no di video no wa ha Central for the Bamamo, I'm a 2 for who the recording the audio so yeah, say now 2 for the assassin a man no. Nina, I didn't have a mamma. A mamma, you will to say, yes, sir, no. You're the assassin anyway. The bomb by my Ula. No more be a quabbling pete be obia, did you call beer? Order. A son is a woman, no me canadu blend to my intimi. And now, so I said, and I will find what can be done. What I told my castle for one in Blanche, and I said, and I said, so cool. Oh, my dear, in Impono. Near that's when I will find one assassin. And I said, so cool. You must summon the yes, yes, I'm an anabo for I'm a fat and my castle for assassin. If it's a 500 years, why not back or hina back or Obian as so man so that. I met it in Crawford Guma and that's what court. Abuzanti we emrante ne mabawa wo mo adwumakase no mode adesre ye to ye wura ni mo no ye nto so na yemfomo enko atoye mantemu na eho na nkra beto Kasben TV nsamchefa prono chese ekwan a yi Cocoboard CEO sese Owura Joseph Boahen du ni krom kwan chese bridge Samson no ebuagu makum nipa baako ewo eyesa bia oyese efre no wasa afrensi Owura Joseph Boahen du ni krom no na kane NDC MP for Wasa Memphis East Owura Oponfosu wono so ni krom ne ho enti wono mo chese na no kwasiada anopa ne mu ho no mo na sa bridge yesi so bi efre ne se mame na bia so enti sa bridge na chese Wasa Krupon de ko Wasa Frese afransie abrochire krobo ene Wasa
honum no nyina na kyese ekeka bomu ama omutimi koba ne ade anti eze kwase da no pa ne de wo so om de kwan ne bia ma contract wo mpotemu okokoro si be 55.5 kilometers en wono mo ye eti kai anwaka bomuru ntumi wo so abonom ne ade a wodi twa bridge no na kai ne watwa so na wode abo na ko no mo de akwa ye adwuma ntoduru bridge ne so a ena chese grind bridge ne ebugumu na ebuagumu no na yesi okada driver ba ko di akiri ema chese wokoloko ehyasia enti omuko yi wo mu a paka do omuko wasa Ekropon Government Hospital no na owura ba ko ese friend se Collins Kuma no Donald friend allo na chese we prepare mu odene ma doctor for ye bia wo krade enkwanti menye no ba ma wo de nsanyunyu ato no so emenei akwakoya rehosempa foforo be mienu so at the hospital a doctor for ehwemu prekru de amom wei eye wasa amamfi east ene important Cocoboard CEO Ura Joseph Banyedu ene kane NDC MP won potem wono mo Ura oponfosu wo mu krum kwan ene abu agumu a arehosempa akwako wiese ye no ejina we so na etwesi abaye baye bekodwa so ne akohwensem kakra asisie wo man yedwa ahodo mu. When there's nowhere to go, relax. But if you have to step out for work or play, go for the ultimate. Get your office suits and blazers, dapper, formal and bridal wear, elegant. Go for the ultimate. Dressing to do business on a weekday or party on the weekend? Shop at the ultimate. Wholesalers and retailers of classy fashion for ladies and gentlemen. Shoes, suits, dresses, shirts, and beautiful accessories, formal or casual, look good. Get your swag at better prices. Shop at the ultimate, Prempeh the 2nd Street, next to Barclays Bank, Edum Kumasi. Telephone 0244-234-432. The 0244-234-432. Sadia Feo Fair. Jewel swag with the ultimate. Say a casaluna was a wonko, now so would shrinkwa. Some aquacosia, CB herbal soap. No, jammy now. 190 a pie and now say I had the insua. For CB herbal soap, so 190 any 19 room. Germany 10 minutes and sana with the ebo and now say can't get wa. I rev a finning na kama. Shannon so say, young fans rye 9 home any young nam. CB herbal soap, eyi 90 ma pro, efi any enkaboni. Hey, Mido, yes. Okay, you CB herbal soap, a jet to Mancasa. Come to me now. Hey, Susiana, Ghana money, Mamma Damasi. FD Ashusha sa a jedi and crato imu aja to Muse eye. Observe some makwaba bi oba ye nwumre kase so afi yemfam nkote mahabo abonten so na woni a wo mo ekra niema bakre mu ne koye duty ni ade ade kire se mpenfofa ntrekese ne frakadam kwa bi so gigi wo mutu bi a wo fi se emfa na kwaso nto mo ka kire mpenfo mo hwe eye tema habo ne takrade habo ne habo ahodo no so se kwan bi o mo fa so gigi wo mu sika bi no o mo adwene ho wo mo entiase no no mo nyae eba no ho no nyame nkure ne ebu am komu pa wono akase omutire ho esanse omugidi yese so o mankase omutire ho a yi omu ayibone Ekoyin sima mo kagina da NSE pen a free ebro mampanyi eyi 1% a eno eye special import levy efri hormono shipping companies yi asanso down mo foforo kwa amono mo ejo mo sika bia wa mo gidi yese enya de etwa yie e wotema port wono mo a Owura Edward Akron a wono eye president Institute of Freight Forwarders Association e kasa no ko kire so de e ya basobo pa no de ema yenuano mo a wono mo ekra enema efri amanone ba se asemi ba yi wono mo amoma
wɔn anya mmaabɔ anim kontima na emu no wɔn ade wɔn asɛm abetu dwa Ghanafoɔ nyina da ɛho bie owura Edward Akron kasai na ne nsɛm eni. This is a state affair. Otherwise, all these policies that we are formulating, from the paperless policy, ICOMS is coming, we're trying to do serious trade facilitation. We have just gotten into the African free trade area, continental free. All of this will come to naught if we allow this to fester, because it's about costs. We're trying to reduce the cost of doing business so our ports will be attractive. What is going to happen? And we're looking at AFCFTA. I mean, it's a simple matter. This has to stop. My brother, just go to Togo. You can't even find this in Togo. Na eno achinso no ohene ba akwa afawua a wono ana chairman edema Freight Forwarders Association of Ghana editudwa se wohwemu a Ghana Shippers Council no omo enye ade a eboa wone ekra enema efria manane ba na emumu no de beboa wono mo eye Shippers Council no ena de bia ompeso mutu ho ana mo eno soso nya de a de bia no ebeboa man Ghana no sei ena opanyi ekiremu editro Kesben Television nim. We have absolutely not in doubt in our mind that the so-called increment, import additional surcharge by the shipping lines has no legal backing, has no authorization, and therefore should be disregarded. We are calling on the Shippers Authority to do the needful by applying the necessary provision in its regulations, which states as per clause 11. A shipping service provider that administers a charge for a service that the shipping service provider renders to the shipper without having negotiated that charge with the authority shall pay the authority an administrative penalty of not more than 200 penalty units. And in the case of continuous action, an additional administrative penalty of 10 penalty units for each day during which the action continues after written notice has been served on the offender by the authority. By this release, we are entreating all exporters, importers, freight forwarders, and all our partners within the logistics supply chain to disregard the notice of any increases commencing today, March 1, 2020. Nti weye nneɛma ahodo a Ghana House of Porters House of Port Agents for wɔn de tudwa ne mfise nneɛma pii so hɔ no a wɔn ne gye ho anye nti ɛbɛya wɔsɛ nimanimu ya wɔn mu twa so anye saa de anakyɛ sɛ dwadie wɔ Ghana mema sɛ kwa na kwa kɔ ye bibibi yɛsoso ne yɛhwɛ ne mu sɛ kwasibro ne yɛafɛkyere gɔngɔn ɛde ne sika baba be wuro mayimu ne economy no ɛgyinagyina yie ɛde ama yɛnto so yɛguso wɔ ɛyɛ dwaso nsɛm na Ghana Trade Fair Company Limited for ba ma ne sɛ afi ɛyɛ trade fair ya ne ehu bɛbo some na amanfo da wɔ mo ne mo yɛ de ne adeade no a ɔno mo kyɛ sɛ nam COVID-19 ti no ɔno ma ayɛ hyehyɛ sɛ kwasibro ne ka ne sɛ virtual computer so and ɛbɛfa so abɔbɔ ne ma ho dawura na na nkomo hwɛ no mo sɛ February bosom yɛ twɛ mu no na de ɛtɔ so aduonu nso kwa kowura match bosom yɛ romi na de ɛtɔ so aduonu nwɔtwe na nka afidie no ɛbɛhyɛ ase. Trade fair amahodo so enkabo mu dwadi adwumadi a ya wonum eta epa hontoma e wo man Ghana mu no wei ene de etoso aduonu enum 25th ya wonum kyese afidie de wonum tiri anye ye ya se afibia wonum bodwa data na nka wonum akyere niam ahodo a ya ye wono saa adwaman ye wo amansan enkabo mu kuyi mu na wonum kyese afidie etoso aduonu numen ade se wo ne akuaku ahodo pinu a ene aban atena ya ahodo wo man Ghana mu asoye ena akabo mu wonum eba bedi se adwumadi no wonum kyerɛ sɛ akuo bi te sɛ asoye a wonum na hwɛ adwadi ne fidinwuma so Ministry of Trade and Industry, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Local Government and Rural Development, Ministry of Food and Agriculture, Association of Ghana Industries, Council for Scientific and Industrial Research, and afins to Ghana National Chamber of Commerce na omokabo mu wonum edi afidi wonum kyese wonum hyase February bosumi inde toso aduonu enhwen ya etuamu a ekosi March ne da ye toso aduonu enwotwe emfimpi mienu ne aduonu ba akoyimu na wapeni pa ya wono na ye Chief Executive Officer edema Ghana Trade Fair Company Limited Dr. Agnes Edu ochire se mo fa di nti afi wonum enhia ne mom ni afidi wonum bedi no abefo tintan fidi internet so no sei enema ma chire mo fa. It will be a month-long fair starting from February 27th
to March 28, 2021, offering Ghanaian businesses the opportunity to showcase their businesses, network, and make sales. We at the Ghana Trade Fair Company Limited firmly believe in turning adversities and obstacles into opportunities. In this age of technology, we saw this as an opportunity to create a virtual platform to help meet our mandate of trade promotion and exhibition. Virtual exhibition platforms have proven to be an effective medium for trade promotion, be it business promotion or helping you sell your products and services. Our focus is in line with that of the government, which is saving lives and livelihoods. International Trade Fair. Awuzianti edi Jason samne konkon hase na fe yakwa amanfo nkrosu akọhwe nsem kakra sisi kakra e wo honomo. Amanfo nkrosu nsem ne ye sha se de free Nigeria bonte so lota yaw ne ekoi ne ho ena nkra bi abeto kasbena fam nsentwefo ne kasben TV nsentwefa pono so koye ne se yese ma ya bebro 317 ena nipa bonfo bi ekutekute toni ade a ekofa wonum nomum chese na nyasem ketwa kra kane na Nigeria posifo eba man yese nkoda no muhu wonum no mokofo mu akra bi ase ne ade ne nse de aposifo ne ba man yese san nkoda be 317 no a se nipa bonfo be sesa wo mu do mu kosie no homo ensa kan mu nyina ure oman no nyina ati denne pa ne nyina ne se oman pani abetena oman ne kasamfoni ba koso de nsema hodo atodwa se na no fiada rakosem ya esi ewo bia ba ko yefra wose Zamfara na wonom echese adesuafo ewo de musua de anadwo a ya ebinum soso adeda wonom nka bi nhyiemu na kromfo awrenfo ne nipa bonefo bi na akodi ahye wo homa eba beto hye nkwada isu a wonom chechi nkwada hodo pinu a beboro besa hasa ene edunson na wonom kyerese nkofo edu omu kokosie na yeni ba bi kura won do omu kwai wonom efrei sempenfo so mo pese omode nkwada ne badea ene wonom mpesika emu oduro pamfama wonom ansana wonom atimi agya mofra ne mu na yenyina be hye ne so asese Nigeria memu amimu fa ya asese ekoso honom ya ade enyan pa ade chi ade senyina se efa binum domum ye do omu kokosie na ye presika ye mu oduro brofo kasem ye fene se ransom ansa na ye gya wo mu no e ya ade a ekoso pa titiri pa se wo ye odefo e wo ho na ye hwe wo baba na se wo ba brante ya wo dono pa na wono matete no a china ka kosie se wa ma mu sika mu oduro ene ye betia no a aze ye bekunu enie na egya wa yam hyehye no ene nam so mo ko chi mofra gina do mu a mofra mako wa hasa ene edunso ya ene yehu na eba beto oman ne so na wonom chese adwade ya ena ababeda dwa sese de sani pabonefo ya ombefa mofra nyina domumu no wonom agya wonom nyina wo Nigeria bonten so a ebre ya womo do mu ekọ apomdin bia kokohwe wonom no mpemu ene wonom ni padua mu se chematuo bia mbemu no ampa bibia ababeda dwa pefe se obi ahu anka na eno no okasamafo ba ko ye wo Zamfara bonten so aye Suleiman Tanawu anka wonom sentwofo bonkomo wonom kyerese nipa no stress nko no mo musika ansa no magya mofra no nso no wono mo ntime nya bibia amfa ma wono yede amanfo nkroso nsam na kwakọ wie ewo Twitter so na entity abato Kesben TV nsam chefa pono so chese Twitter fo na hunu se nipa binum fa ntrekese ene frakadam ne azan kwa bi so e kan nsam edeva COVID-19 ho a enye no krento no ma ye ne se efri na ekọ wa oba e wa adwene se wu ko twantro afa COVID-19 ho wo Twitter so no wa na chese wo maba ne wa omoma me ye unsem hunu no ewo Twitter no so every ya COVID-19 ya de unity ofa abefo ndetafidie internet so a bebia obefa bia se ye Facebook o se ye YouTube se ye Twitter ne ho pempana de nyina da no entronko a ena mpempi no a yamanfo etatwa ne hono a edibi no mpaka ko wiewie afiase ne nyama hodo pinu a na eno ena se de abefo ndetafidie ne ntaban baako ya ye friend se Twitter aba abonten ababa bekirem se wono mahunu se nipa pinu a ena ekuru nkire nsema hodo bi de gu won fidie no so a ya na emfa kwan mu titiriw ene de bo amanfo hu ewo COVID-19 ya de ya besinsen wiamu yi na eno no wono kirem se na enum ho mpo de endubena ya aba se si ama hodo pinu a prese won benya bie ede awo won na de hye se da bi betimo bo wono ho ban free ya de hu no amanfo ede nam mfidie so ya nsema mo twire nyina ne se no kura bia da nim
na saa edubena na yɛde bɛwɔ wɔn nso kura mpo no ɛyɛ akɔnuasɛ bi abukɔsi buro ne pɛsɛ wɔfa soɔ na wɔde ɛsɛ nipa dasani ne sɛnti ɛmni kwan sɛ wɔnom de wɔn hyehyɛ mu kora kɔwɔ bie na ɛno ɛna Twitter mpanimfoɔ ababɔnten aba bɛkyerɛ mu sɛ obi biara ya obeka akɔtwerɛ saa nsɛm ne bie sɛ nduro ya mpanimfoɔ agye ɛde wɔ ade hyia ahoɔden bi anim na COVID-19 nso no kora biara nim yadeɛ bi ani hɔ saa ya sɛsɛ no amanfoɔ atwa saa ntorɔ no ma no tɔtimanfoɔ binom etrim nti Twitter ababɔnten aba bɛkyerɛ mu sɛ efiri ne kɔ obiara a wobɛtwerɛ bibi biara yɛ fa saa nneɛma no ho a wonni nyina so biara no yɛbɛyi wa afiri so koraa ya efiri ne kɔ yi ɛnya adeɛ sɛ wobɛtumi mpo abie Twitter Enti we aye nsɛm a Twitter mpanimfoɔ de aba beto dwanti mo amosɔre ya nkontompo ne nabrabasɛ mo kɔtwerɛku ade a wote brɔfo a atwerɛ brɔfo enti no mo kyerɛ sɛ COVID-19 ho asɛm de wokɔtwerɛtwerɛ ntrɔsɛm ne nneɛma enye no korɛ kogugu so hɔ a na o Twitter ade no wo ma block wa ban ne okra wonsi so bio na o meyɛ yesa nneɛma no ɛwɔ so abusua ye gyawe so na nwumre nsɛm a ɛbɔbɔ no de bɛsom mo no ye de mo asiase ni asɔsɔ madwumadi aka aba beto ase ye kai mo sɛ ɔdomfo ya adom ɛkyerɛ no pa ban ne ye de boache betena so no ma wiase nyina kyerɛ sorry ya sports breaking news and other programs ahodo ebeto so ye da mase ema monitor ne hwɛ nya adom ne nsesan na ya abo amale bi aboga sedan kuma production team a ebo mi chido ma nwumre ma ba bia wo bia no etimi ba ye eba besom